steps and was elected as MLA of Koratla in 2023. His commitment to community welfare is evident through his initiatives organizing free medical camps, establishment of libraries, facilitating job affairs and promoting skill development programs. Dr. Sanjay Sir's dedication extends beyond healthcare. He actively works towards empowering youth and women by collaborating with organizations like T-Hub and V-Hub, aiming to curb migration by creating local employment opportunities. Sir, your multifaceted contributions to society, blending medical expertise with compassionate and governance, are truly commendable. We are honored to have you with us today. We request Dr. Sanjay Sir to grace the dais. We now welcome the founder and visionary behind the CAIMS, the one whose dream created this institution, a man of foresight and generosity whose mission has touched thousands of lives. A pioneer in private medical education in Telangana, Sir has dedicated his life to transform healthcare and education in rural India. His efforts have not only created institutions but empowered thousands of students. His passion, perseverance and philanthropic spirit continues to inspire everyone associated with CAIMS. He is a guiding star of our institution. Sri Chelmada Lakshmi Narasimha Rao Garu, Chairman of CAIMS. He is a visionary and educationist. Sir, we are deeply privileged to have you with us. We request you to please grace the dais. A skilled administrator and seasoned medical professional, Sir has been instrumental in guiding CAIMS towards academic excellence, infrastructural growth, and ethical medical training. His thoughtful leadership has upheld the values of the institution while nurturing both faculty and students towards holistic success. Sir's vision and leadership have been instrumental in elevating our institute to new heights. Sir, you have been a role model to every student, exemplifying how determination and foresight can transform an institution. Dr. V. Suryanarayana Reddy Garu, Director of CAIMS. Sir, we welcome you. DJ on News. Our next dignitary is someone who has been an anchor for students and faculty alike, leading with humility and wisdom. Under his leadership, our college has flourished in both academics and spirit. The guiding light of our college, whose calm leadership has been the lighthouse for every student. Dr. Asim Ali Garu, Principal of CAIMS. Sir, we welcome you.
the guiding hand behind our hospital's compassionate care and effective training. He ensures that our students learn the true art of healing through service. His role ensures that our students don't just learn medicine, they live it in real time every day. Dr. V. Ramakrishna Prasad Garu, Medical Superintendent. Sir, we welcome you. Now, I invite someone who embodies dedication and resilience. She has been a mentor who taught us not only the intricacies of anatomy in the classroom, but also the lessons of integrity and perseverance in life. Ma'am, with your unwavering support, the students have always felt guided and protected. She is the pillar of strength and discipline who balances high standards with a caring heart. Dr. T. Anita Garu, Vice Principal. Ma'am, we welcome you. Put your fucking hands up! Get ready for this, get ready for this. A hearty welcome to each one of you. It is a privilege to have you all gracing the stage. With our dignitaries on the dais, the stage is set for the heart of today's program. Now, I request all the dignitaries for lighting the ceremonial lamp. Light is a symbol of brightness and prosperity. As the radiance of sun banishes the night, so does the light of knowledge banishes ignorance. To make this morning truly auspicious, may I invite our esteemed dignitaries to come forward and kindle the lamp of wisdom. Accompanying the lamp lighting, we have a prayer song to invoke the blessings of Almighty. Now I invite Gujula Varsha of batch 2K21 for singing the prayer song. I request everyone in the auditorium to stand. Vandeham Shri Gananayaka Vandeham Shri Gajanana Vande
करिमुख देवर कपित्त फल प्रिय पशुपति नंदन पाप विमोचन पार्वती तनय प्रकाश वदना पार्वती तनय प्रकाश वदना उर्वी जननुत वंदित चरणा तद्धिमित कलिनि नाट्य विनायक सिद्धि बुद्धिवर सिद्धि विनायक विघ्न दोषहर विघ्न विनायक विघ्न दोषहर विघ्न विनायक भक्त सुलभ प्रिय लंबोदराय वंदेहं श्रीगणनायक वंदेहं श्रीगजानना वंदे वंदे षण्मुख सोदर वंदे वंदे शक्ति विनायक वंदे वंदे शक्ति विनायक. Thank you. Just as one lamp can light another without losing its glow, may the knowledge passed on by our teachers ignite the minds of our graduates, empowering them to enlighten others. Thank you, sirs and ma'am. We will now hear from our esteemed leaders and guests, whose guidance and blessings mean the world to us. Their words will enlighten us and add grandeur to this ceremony. First and foremost, I invite Dr. Asim Ali Garu, our principal, to address the gathering. Very good morning to all the respected dignitaries on the dais, chief guests of today's graduation ceremony, Shri KTR Garu, Minister, former Minister and MLA from Sirisilla. We welcome you, sir. And Shri Gangula Kamlakar Garu, MLA from Karimnagar, and today is a proud parent of Gangula Janvi. We welcome you, sir. And my friend and junior, when I was doing PG in Shri Biram Patil Medical College, he was a UG. Dr. Sanjay sir, MLA Korutla. Our respected chairman sir, Sri Chalmana Lakshmi Narsimharao Garu. Our respected director sir, Dr. V. Sunayadi Garu. Our respected medical superintendent of our hospital, Dr. V. Ramakrishna Prasad Garu. And respected vice principal, Dr. T. Anita Madam. All the dignitaries of the dais, teachers, professors, all HODs, in charge, all the postgraduates, and a proud moment for dear parents, and we welcome proud parents of 2K19 batch, grandparents, and first of all I want to congratulate 2K19 children for completing your graduation. A big round of applause. So this is the 17th convocation ceremony of our institute. Yours is the 17th batch of outgoing MBBS students. And congratulations to parents also. A big round of applause for the parents and grandparents. So your journey in our institute started exactly 5.5 years back. That is on 7th September 2019 with a white coat ceremony. The importance of white coat was told to you by your respected teachers, and importance of white coat and inauguration ceremony was there. And yours is a unique batch. Like when history of medical education will be written, 2K19 batch will be written first. Because yours is a new regulation batch. Yesterday we got 21 batch students results. So there also it is mentioned 2K19 new regulation. So everywhere where your batch stamp will be there, that you remember. So it was not only a new curriculum for you all, but for all the teachers,
So teachers also got training in MET training and all the CISP training because they went to Gandhi and KMC, they took training, and ours also, we organized it, RBCW workshop also, they got trained because it was a new curriculum for all of us also, for teachers. So till the time you also got adjusted, once you started the classes, it was tough, but slowly you were adjusting. Then on one day in 15th March 2020, so all you know, the world came upside down. That is because of COVID-19 pandemic. So all the educational institutions, schools, colleges, offices, everywhere it was standstill. Only thing is we have heard first time lockdown. Only we have listened to lockup, but lockdown we heard first time at that time. So everyone is in lockdown, and I think your batch was the most affected, that I can tell you. Nearly 10 to 11 months online classes, and you were in your respective homes, and some mental health issues, and some of you went into depression also. That myself and madam, we have also counseled you all. And suddenly when you came here for your first MBBS exams, so the biochemistry paper, all of you must be remembering, just now in the video you showed, respiratory alkalosis. So once that second paper portion came, and so many of you didn't wanted to write the next exam. So myself and madam, they recalled, and just you attempt, you write the exam. But anyhow, the time passed, and the first MBBS results were not good because it took time for you to get adjusted. But there was compensatory mechanism. Like in the final year, yours was the only batch. It is from the university, they have called me and told and congratulated 100% result. Out of 118 students, all of you have passed. That was a record for KNR University. So now don't think you have completed MBBS. The real journey now starts. I think most of you must have booked the ticket to Padmarao. Am I right? So you are also in a hurry to go. But remember one thing, post-graduation is a must. But still, I want you all to balance your professional and family life. That is most important. Because the medical, we are lifelong learners. We have to read till 30, 35 years. That will be going on. But all of you have to focus on studies, because without post-graduation, this MBBS is nothing. So parents also, they should also support them. And I know most of you now can't ask money from your parents, because now you are a graduate, you can earn on your own. Most of you may join, I think, coaching classes, but some of you may want to enter the practice. And I request some of you to open your clinic in your villages, interior places. Then only that satisfaction will be there. And never run after the money. Make a good name of yourself in the society. Automatically money will follow. And do ethical practice. See, you will face lots of ups and downs in your career. It is just like snakes and ladders. You will get up the ladder, the snakes will try to pull you down. So automatically that will be there. So go step by step, don't take much stress. Give importance to the family also, and do maximum, treat each patient as your own family member. Then only you will succeed and become great doctors. And everywhere we will not be there to support you, guide you, but still we will be there. We will be on cell phones, or whenever you can contact us, we will be available. But every time we will not, till now you were under our guidance, but now you are open to the outside world. So outside world is not that easy what you think. You are under cover of all of us. We used to guide I think most of the banging of your batch got from me only, to be frank. I have banged you all till the final year. So, don't take it too hard, because go with good memories. See, we bang you and we use some burden, we tell them, we will call the parents and tell, but don't take it seriously, because once you do that, you are in this position because of that only. Don't take it too hard. Whenever teachers call the parents and tell, this batch is not good, like that. So that is a proud moment for all of us, but definitely we will miss you all from our institute, but definitely you all will be in our heart any point of time. And our library will be there, open for you any point of time. You can come and read. Don't think your journey has ended once you completed MBBS. We welcome you all for your post-graduation. And with these words, I wish you all the best for your future. And today, I got a message from Dr. V. Bhumreddy Garu, Bhishma Pitama of Karimnagar. So because of his ill health, he is not able to come today. But he has sent his prayers and wishes to this batch.
and definitely you all will succeed and become the great doctors in the future. Thank you. God bless you all. Thank you. All the best. Thank you so much, sir, for your insightful and encouraging words. Your guidance has always been our strength. Next, I invite Dr. V. Ramakrishna Prasad Garu, our medical superintendent, to address the gathering. Respected Sri K. Karimnagar Garu, our distinguished guest, and Sri Gangula Kamalakar Garu, MLA of Karimnagar, Sri Sanjay Garu, MLA Kotutla, and Sri Chelmada Narasimharao Garu, Chairman of our institution, Sri Suranaran Reddy Garu, Director of this institute, and our Principal, Sri Dr. Asim Ali Garu, and Vice Principal, Dr. Anita Madam, and distinguished guests on the dais and off the dais, and all the students and the young doctors and their parents who have assembled here, as well as the great teachers, professors, HODs who are there. Firstly, I extend my warm congratulations to the outgoing batch who are becoming the young doctors of the society, and I am honored to stand before you today as the medical superintendent of this institution. We gather here to celebrate this significant milestone in the lives of students. After years of hard work, dedication and perseverance, now you are entering into the society. Whether it is post-graduation in your career, or it is a public health service or a private practice or government service, success is always there once you put your hard work into the practice. Success is never, there are no shortcuts to success. And I wish you every success in all your endeavors, and the sky is the limit for that. And as you move forward, and remember your primary objective is to care for the sick in the society and learn in the medical field and essentially update yourself and latest achievements in our medical profession. As far as our institution is concerned, we are always trying with a patient-centered approach and a student-friendly approach under the guidance of our esteemed chairman and director, and mostly we are trying to upgrade our departments so that better patient services and better student study will be there throughout their careers. Like we have the simulation lab, which is first of its kind maybe in this region, where you can learn things mostly in the laboratory atmosphere, and such things are the highlight of this institution. With this, I pay my sincere gratitude to all the people who have assembled here on this great occasion. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring address and for reminding us of the values that this noble profession upholds. Now I invite Dr. T. Anita Garu, our Vice Principal, to address the gathering. Honorable dignitaries on the dais, off the dais, faculty, friends, parents and relatives of 2019 batch, and also the Crinovians, the defenders of mankind. A very good morning and hearty congratulations to the class of 2019 on your graduation. Firstly, million thanks to Sri KTR Garu and Sri Gangula Kamalakar Garu and Dr. Sanjay sir for sparing your valuable time and joining us here to bless these fortunate young doctors. Secondly, there is a degree which is greater than MBBS, MD, MS or MCH. It is called POD, Parents of Doctors. I bow down to all the parents for making innumerable sacrifices and going a step further to give these amazing young girls and boys to the service of mankind. A big round of applause to all the parents. The name Udbhav
means emergence or beginning and symbolizes graduates' entry into the new phase of life. Today marks the celebration of your hard work to reach this milestone and a testament to the potential we see in you as you embark on your next chapter. Coming to 2019 batch, it has been a pretty lazy, big conjuice and a controversial batch. I consider them as iron legs of CAIMS as we were hit by the worst pandemic ever. Jokes apart, there have been extremely talented people in the batch, good academicians, beautiful singers like Pranavi, superb dancers like Yukta, Sarayu and others, good sports team, and one girl I would like to mention especially is Gangula Janvi. Not because her dad is sitting there, I really mean it. You have been an extraordinarily ordinary girl, down to earth, and I appreciate the way you have conducted yourself in CAIMS without any airs and being one amongst your classmates. And finally, how can anyone forget the funniest, eternally funniest guy in the class? Who is it? Furkan. I've seen you double the number of times in sari than all the girls put together in your class. Keep entertaining and continue captivating people around you. Sarayu and Revan, the LR and the CR of 19 batch. Sorry for all the bashings till today morning. I know over the years I must not have been your best friend, but I'm your teacher, your guardian, a mother to young ones like you. I must have stalked your whereabouts over these years. I must have flipped on you, lectured you, driven you insane in the name of discipline and moral values. I must have been your worst nightmare, must have hunted you like a bloodhound whenever you crossed your limits. That's because I love you all immensely, and I hope you have realized it by now. And today, as you are ready to step into the outside world without us, I'm sure we have made a bunch of mature, honest, strong, sincere and responsible doctors, and I'm very, very... ఈ రోజు చెలిమిడ మెడికల్ కాలేజ్లో ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ డేలో మా రామన్న వస్తుందంటే ముఖ్యంగా నాకు కూడా ఆనందం. ఎందుకంటే మా పాప కూడా ఈరోజు గ్రాడ్యుయేషన్ డేలో వారి చేతుల మీద సర్టిఫికేట్ ఇస్తుంది కాబట్టి సో చాలా సంతోషమైన దినం. కేసీఆర్ గారు గాడ్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ అయితే ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ కేటీ రామారావు గారికి మనస్ఫూర్తిగా వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తుంది. నా సహచర శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు సంజయ్ గారికి, గౌరవనీయులు సెక్రటరీ ఆఫ్ చెలిమిడ మెడికల్ కాలేజ్ మా అన్న సూర్యనారెడ్డి గారికి, గౌరవనీయులు మీకు మాకు అందరికీ అభిమానంగా ఆప్యాయతగా పిలుచుకున్న మా యొక్క అనితా మేడం గారికి, గౌరవనీయులు హసీం సార్ గారికి, రామకృష్ణ గారికి, ద టీమ్ ఆఫ్ ద చెలిమిడ అందరికీ కూడా మీ అందరికీ అభినందనలు, మీ అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. 2019 సంవత్సరంలో ఆ రోజు గుర్తున్నది మా పాప ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత కౌన్సిలింగ్లో నేను కూడా మా ఫ్యామిలీతో మా వైఫ్ తోటి నేను కూడా మా పాపతోటి కౌన్సిలింగ్ వెళ్ళాను హైదరాబాద్లో. చాలా వరకు కూడా హైదరాబాద్లో చదువుకోవాలి కరీంనగర్ వాళ్ళు అని చెప్పి కరీంనగర్ మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి కరీంనగర్ నుంచి హైదరాబాద్ చదువుకొని కోరుకుంటారు. కానీ ఆ రోజు మేమందరం కూడా గొట్టె సైడ్ చేసుకున్నాం. హైదరాబాద్లో వచ్చిన విధంగా వి సెలెక్టెడ్ చెలిమిడ కాలేజ్. ఆ రోజు విధంగా చాలా మంది హైదరాబాద్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. కానీ మరి అప్పుడే ఎలక్షన్లలో నా మీద ఓడిపోయిన చెలిమిడ ఎలక్షన్స్ వల్ల కాలేజీలో ఉంటే సేఫేనా అని అనుకున్నా. కానీ ఆ నమ్మకం నాకుంది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నమ్మకం ఉంది. సో ఐ ట్రస్టెడ్. అందుకే మేము అందరం సింగిల్ పేరు మీద చెలిమిడలో ఐ జాయిన్ మై డాటర్ ఇంటూ చెలిమిడ కాలేజ్. దట్ మచ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐ హ్యావ్, దట్ మచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఆన్ చెలిమిడ కాలేజ్. ఎందుకంటే చదివించిన తర్వాత కూడా చూశాను, ఇట్స్ ఎ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ టఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఎక్కడ కూడా ఇంత కూడా టఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఒకరికి ఒకరు అనిత మేడం ఫోన్ చేస్తే మాట్లాడుతూ తప్ప కానీ ఇక్కడ పని అయితే చేయదు అది. ఎందుకంటే రూల్స్ వ్యతిరేకంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ వ్యతిరేకంగా చేయలేకపోతుంది. ఈవెన్ సూర్యనారెడ్డి గారు కూడా. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఆన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మా లచ్చన్న డైరెక్షన్లో ఎంత టఫ్గా ఉన్నది కాబట్టి ఈరోజు
తెలంగాణలో ఒక గొప్ప పేరు సంపాదించుకుంది చెలిమల మెడికల్ కాలేజ్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాలేజ్. సో ఈ కాలేజ్ నుంచి పాస్ అయిపోతే డెఫినెట్ సమాజం కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈరోజు మా పాపతో పాటు ఎంతోమంది తల్లిదండ్రుల పాపలు కూడా ఈరోజు గ్రాడ్యుయేషన్ డే చేసుకున్నందుకు, వాళ్ళందరూ కూడా సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నందుకు ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఫర్ ద బ్రైట్ ఫ్యూచర్. చాలా సంతోషం. ఒక్క నిమిషం మా పొలిటికల్లో చెప్తాం. ఈరోజు భారతదేశం మొత్తంలో కూడా ప్రపంచమంతా కూడా తెలంగాణ వైపు చూసే పరిస్థితికి వచ్చింది. ద క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ తెలంగాణ, ఎందుకు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద కేసీఆర్ గారు. ఎప్పుడైతే కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిండో అప్పుడే ఈ విద్యార్థులు అందరూ కూడా ఏదో వేరే దేశాలకు చదువుకోకూడదు, ఇక్కడే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ రావాలని చెప్పేసి గొప్పగా మెడికల్ కాలేజీలు ఇచ్చిన ఘనత ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు. దాన్ని పాటించిన ఘనత కూడా కేటీ రామారావు. అందుకే ప్రపంచంలోనే ఈరోజు తెలంగాణ వైపు చూస్తున్న క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చింది తెలంగాణ. ద గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసుకున్నాం. అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ అనేది మెడికల్ హబ్గా ఉన్నది. సో అందుకే మీ అందరు కూడా అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఉండాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. రెండోది, 2019 బ్యాచ్ అనేది ఒక కొత్త ప్రొసీజర్ తోటి, కొత్త కోర్సెస్ తోటి టఫ్గా తయారైన సబ్జెక్ట్స్. నాకు తెలిసి నేను వారికి కూడా చాలా కష్టపడవచ్చు. గతంలో కన్నా ఎంబీబీఎస్ చాలా టఫ్గా మాట్లాడు 2019 తర్వాత. ఎవరైతే మీకు చదువుకొని పాస్ అవుతున్నారో మీరు అద్భుతంగా చదువు పాస్ అయిన పరిస్థితి కనబడుతుంది మీకు. ఎందుకంటే గతంలో కన్నా చాలా టఫ్ అవుతుంది అడ్మిషన్ చదువులో కూడా. ముఖ్యంగా ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ బ్యాచ్ మాత్రము కరోనాలో ఫేస్ చేయడం జరిగింది. గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్, టఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్గా మీరు నిలబట్టి. సో మీ అందరు కూడా రేపు రాబోయే కాలంలో ఒక మంచి భవిష్యత్తు. ఎందుకంటే ఇది ఒక పవిత్రమైన వృత్తి. భగవంతుడు అందరికీ అన్ని ఇస్తాడు, కానీ కొందరికి మాత్రమే మెడికల్ సీట్ సంపాదిస్తాడు. చాలా మంది కూడా చూస్తాం, చాలా మంది నేను కూడా ఎంతో మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్తో మాట్లాడతాం, చాలా మంది కూడా గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్తో మాట్లాడతాం. వాళ్ళ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఎంబీబీఎస్ ట్రై చేస్తారు. ఎంబీబీఎస్ రాకపోతే ఎందుకు ఇయర్ బెస్ట్ అని చెప్పి మళ్ళీ సివిల్స్ రాస్తారు. సివిల్స్లో వస్తుంది కానీ ఎంబీబీఎస్ రాలేకపోతుంది. అంటే ఎంబీబీఎస్ తీసుకోవడం అనేది చాలా టఫ్ ఉండదు. కాబట్టి అందుకే మీరు గొప్పగా భవిష్యత్తులో మంచి డాక్టర్గా తీర్చిద్దాలని చెప్పి. సో మీకు రాబోయే రెవల్యూషన్గా ఈరోజు మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది. మీరందరూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తోటి పెట్టుకొని ప్రజలకు మంచి సేవ చేయాలి. ఎందుకంటే కనబడే దేవుడు డాక్టర్. ఒక ₹1,00,00,000 ఇస్తే సంతోషపడు, కానీ వాని ప్రాణం నిలబడితే వాళ్ళ కళ్ళలో ఆనందమే మీ యొక్క ప్రొఫెషన్కు తృప్తి కనబడుతుంది. కాబట్టి అలాంటి తృప్తి మీరు పొందాలని చెప్పేసి మీ కన్న తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తేవాలని చెప్పి వన్స్ అగైన్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఫర్ దట్. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. Thank you, sir, for your kind words and for your continuous support for education and healthcare. Your encouragement means a lot to us. At this juncture, we would like to hear from those who have been the wind beneath the wings of our graduate, the parents. The sacrifices and love of parents have been the silent force behind every achievement we celebrate today. For every late night study session, there was a parent praying silently. For every exam cleared, the parents' faith was reaffirmed. Let us take a moment to applaud all the parents once more for their selfless contributions. We now invite a parent representative to share their feelings on this occasion. I invite Shri Fatima Reddy Garu, father of Dr. Amruta Reddy. So, all the dignitaries on the days, of the days, very warm afternoon to one and all. మొదట లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు నాకు చాలా అసోసియేషన్ ఉంది వారితో. హైదరాబాద్లో మా పాపకు సీట్ వచ్చినా నేను ఇక్కడ చూజ్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ వారి మీద ఉన్న నమ్మకం. వారు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒక బౌన్సర్ లాంటి వ్యక్తి, అంటే అత్యంత బాగా డిసిప్లిన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే వ్యక్తి. ఆ ఉద్దేశంతో నేను పిల్లలు చక్కగా చదువుకోవాలి, మంచి క్రమశిక్షణతో ఉండాలని నేను ఇక్కడ వేయడం జరిగింది. ఈ 5.5 సంవత్సరాల్లో ఫ్యాకల్టీ చాలా సహకరించారు. మా పాప చాలా చక్కగా చదవడం జరిగింది. ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ కేమ్స్. నెక్స్ట్ డాక్టర్స్కి, ఈ 2K19 గ్రాడ్యుయేట్స్కి నా తరపున ఒక చిన్న సజెషన్. మీరందరూ టెక్నాలజికల్గా
తర్వాత మిగిలిన అన్ని నాలెడ్జ్లో మీరు మాకంటే చాలా ఫాస్ట్, ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ కంటే గ్రాడ్యుయేట్స్ పిల్లలు మీరు చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నారు. దానికి మేము చాలా సంతోషపడతాము, అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కాకపోతే పేషెంట్స్ని చూసేటప్పుడు మీరు ఇంకా బాగా ఓపిక తెచ్చుకోవాలి. ఈ జనరేషన్ కొంచెం అది తక్కువ ఉన్నదని నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది నేను రాంగో రైటో నాకు తెలియదు, కానీ జనరల్గా చెప్తున్నాను. ఎక్కువ వాళ్ళని కొంచెం హ్యాండ్ పట్టుకోవాలి. వెనుకట తరం ఉన్న డాక్టర్స్ చాలా జాగ్రత్తగా పేషెంట్ని పట్టుకోవడం, చూడడం చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా మనం అలా చేసినప్పుడు పేషెంట్ బాడీని డాక్టర్ ఎప్పుడైతే కొంచెం టచ్ చేయడం జరుగుతుందో పేషెంట్కి కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే మీరు నడిచే దేవుళ్ళు, కనబడే దేవుళ్ళు. డాక్టర్స్ అంటేనే ఇప్పుడు మనకు కనబడని దేవుని కంటే కనబడే దేవుడు ముఖ్యం. కాబట్టి డాక్టర్ అనే వృత్తి మీద ఎంతో గౌరవం ఉంది. ఆ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ అందరి మీద ఉంది. పేరెంట్స్గా మా సపోర్ట్ ఎప్పుడు మీకు ఉంటుంది. సో చల్మెడ లక్ష్మీ నరసింహారావు గారి గురించి ఒక్క నిమిషం నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇది దాదాపు ఒక 17th బ్యాచ్ ఏమో అని చెప్తున్నారు. ఆ రోజులలో అసలు కరీంనగర్ లాంటి సిటీలో ఒక మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టాలనే ఆలోచన రావడమే చాలా గొప్ప విషయం. వారు ఇక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టి మాలాంటి పేరెంట్స్కి హైదరాబాదు ఇంకా దూరం అక్కడ పోకుండా మా ప్రయాసను ఎంతో తగ్గించారు. వారి ముందు చూపుకి మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. ఐఎమ్ ఫాదర్ ఆఫ్ అమృత పోతిరెడ్డి 2K19 బ్యాచ్. థ్యాంక్ యూ మేనేజ్మెంట్, ప్రిన్సిపల్, వైస్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఆల్ ద dignitaries on the days for giving me this golden opportunity. Thank you one and all. Thank you, sir. Now we invite Shri Basukinath Jha Garu, father of Dr. Anjali Jha. Thank you, sir, chief guest sir, guest on dais, principal sir, वाइस प्रिंसिपल मैम, सर मैं बिहार से हूँ और जब मैं यहाँ काउंसलिंग में भाग लिया था सर अपनी बेटी का, तो मुझे ये बहुत सारा कंफ्यूजन था कि मैं कौन सा कॉलेज को चूज करूँ, क्यों करूँ, ताकि मेरी बेटी का फ्यूचर अच्छा हो। बहुत खोजबीन के बाद मुझे ये चालमेदा आनंद राव मेडिकल इंस्टीट्यूट मिला, जहां मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी बेटी का एडमिशन यहीं कराऊंगा। उसके दो कारण थे सर। पहला, यहां का एजुकेशन बेस्ट है सर और डिसिप्लिन सुपर बेस्ट है सर। और मैंने बेटी को दिया था सर, तो मेरे मन में एक भय भी था कि मैं हजारों किलोमीटर दूर किसी इंस्टीट्यूट में अपनी बेटी को देने जा रहा हूं, क्या परिस्थितियां होंगी वहां पर, क्या होगा वहां। तो सर वो भय मुझे था सर। मैं जब यहाँ एडमिशन कराने के लिए आया था सर, तो मैं ऑफिस के बरामदे में बैठा हुआ था, तो सर दो आदमी मुझे सबसे पहले मिले सर। बाद में मुझे पता चला, उस समय तो मुझे पता नहीं था सर कि ये कौन है। बाद में मुझे पता चला कि सर ये प्रिंसिपल सर है और ये वाइस प्रिंसिपल मैम है। उसके बाद मेरा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ सर। मैंने हॉस्टल में बच्चे को शिफ्ट किया, लेकिन एक पिता के मन में जो भय होता है सर, वो भय मेरे मन में था और मुझे लगा कि मैं क्या करूं। असमंजस और इमोशनल मेरी बेटी भी थी सर। तो हम लोगों ने सोचा कि मैं प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल मैम से मिलूंगा और मैंने प्रिंसिपल सर से मिला सर। उन्होंने कहा कि आपकी सारी कंफ्यूजन्स को दूर करेंगी अनीता मैम, और मैं फिर अनीता मैम के चैम्बर में गया सर। मुझे बोलने की जरूरत नहीं हुई सर। अनीता मैम ने मेरी आंखों को पढ़ा और उन्होंने कहा कि आप अपना सारा फियर दूर कर लो, आपकी बेटी अब हमारे अंडर रहेगी। मैं इसका लोकल गार्जियन हूं, इसके लिए मैं दोनों ही सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 साल में मुझे कभी उसकी खोज खबर लेने की जरूरत नहीं महसूस हुई। मैंने उनके ग्रुप के चैट्स में या कभी कभी मैसेज के माध्यम से मुझे पता चलता रहा कि अंजलि स्वस्थ है, अच्छी है, पढ़ाई अच्छी कर रही है, रिजल्ट अच्छा कर रहा है, सब कुछ उनके मार्फत मुझे पता चलता रहा है सर। सर मैं यहां एक अंजलि को देकर गया था, आज वो डॉक्टर अंजलि बन गई है सर। सर ये सिर्फ उसके मेहनत का परिणाम नहीं है सर,
सिर्फ उसने मेहनत की इसलिए वो ऐसा कर गई, ऐसा नहीं है सर। उसके मेहनत के पीछे एक बड़ा ग्रुप काम कर रहा था सर। वो सारे फैकल्टीज हैं सर, वो सारे टीचर हैं सर, वो सारे नॉन टीचिंग स्टाफ है सर, वो सारे स्टाफ है इस कॉलेज के जिन्होंने उसको बनाने में अपना मदद दिया है सर। हम उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए भी सर। दूसरी बात क्या है सर कि आज जो आपने नाम दिया सर, ये उद्भव, तो मैं उन बच्चों के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं सर। उद्भव तो आप लोगों को इन लोगों ने कर दिया है। आपकी नई जिंदगी की शुरुआत इन लोगों ने आपकी कर दी है। उड़ान भरना अब आपका काम है। खुला आकाश है आपके लिए, उड़िए और पूरे दुनिया में छा जाइए आप लोग। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई सर। आपके लिए मैं 2 आश्वासन का शब्द बोलना चाहता हूं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सर, डायरेक्टर सर के लिए, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल मैम के लिए सर। सर आपने जो इस बच्चों को इतना तरासा है सर, पेरेंट्स की ओर से हम आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं सर, देश दुनिया में ये बच्चे जहां रहेंगे सर, चालमेदा आनंद राव का नाम ऊंचा करेंगे सर, यश और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे सर। धन्यवाद सर। Thank you, sir. Now I invite Shri Bommagani Lakshman Gaud Garu, father of Dr. Vamshi Krishna. వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు, గౌరవనీయులు అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. అదేవిధంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులు, స్నేహితులు, హితులు, సన్నిహితులందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు చాలా శుభదినంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు పెద్దలు చెప్పారు, పుత్రోత్సవన తండ్రికి పుత్రుడు జన్మించగానే పుట్టదు, పుత్రుని కనుగొని పొగిడినప్పుడు మాత్రమే ఆ సంతోషం వస్తుందని పెద్దలు చెప్పారు. అది చాలా హృదయానికి హత్తుకునేటువంటి మాట. అది ఈరోజు ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా ఆ సంతోషాన్ని కళ్ళలో కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ గ్రాడ్యుయేట్స్ 5.5 సంవత్సరాల ప్రయాణంలో అంతిమ దశకు చేరుకుంది. ఈరోజు ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నెన్నో సంగతులు, అనుభూతులు, మీ మీద చూపెట్టినటువంటి మీ ప్రొఫెసర్స్ ప్రేమాప్యాయతలు, విడిపోయినటువంటి స్నేహాలు, మర్చిపోలేనటువంటి బంధాలు, అబ్బురపరిచేటువంటి ప్రేమాప్యాయతలు కూడా మీరందరూ రంగరించుకొని ఉన్నారు ఈరోజు. అవి తలుచుకుంటుంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఒక యుద్ధ సైనికుడు యుద్ధ రంగంలోకి వెళ్ళినప్పుడు యుద్ధం చేయాలంటే అతనికి అన్నీ తెలుసు, అన్ని మెలకువలు తెలుసు, అయినప్పటికీ కూడా యుద్ధం చేయలేడు. ఎందుకంటే అతనికి రథసారథి అనే వాళ్ళు ఉండాలి. రథసారథి ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాడో ఆ సైనికుడు యుద్ధాన్ని చేయగలుగుతాడు. ఆ రథసారథులే మా యొక్క ప్రిన్సిపల్ అండ్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ సార్. ముఖ్యంగా ఒక గాలిపటం ఆకాశంలోకి ఎగురుకుంటూ రెపరెపలాడుతుంది. మనం అందరం అబ్బురపడతాభా ఎంత బాగా ఎగురుతుంది గాలిపటం అనుకుంటాం. గాలిపటం గొప్పతనం కాదు, అది ఆ ఎగరేసిన యొక్క చేయిది. ఆ చేయి మా అనితా మేడం గారు. ముఖ్యంగా టైం అనేది లేదు ఇక్కడ. ఈరోజు మీరు గ్రాడ్యుయేట్ పొందినప్పుడు మీ ప్రొఫెసర్ యొక్క కళ్ళల్లో ఆనందం చూస్తుంటే నాకు కూడా ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా నాకు కూడా సంతోషం వేస్తుంది. అది చెప్పకనే చెప్పినట్టు అనిపిస్తుంది, హ్యాపీ. ముఖ్యంగా ఇక్కడ విద్యార్థులకు చెప్పవలసింది ఏంటంటే, మీరు ఎదిగిన కొద్దీ ఒదిగి ఉండాలి. మేము కోరుకునేది అంటే మీ ప్రొఫెషన్లో కన్నటువంటి తల్లిదండ్రులను ఎప్పుడు కూడా మరవకూడదు, విద్య నేర్పినటువంటి గురువులను మరవకూడదు, మీ ప్రొఫెసర్స్. అప్పుడు మాత్రం మీరు ఎంత ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగినప్పుడు కూడా
ఒదిగి ఉండడం నేర్చుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇంకా మీరు ఉన్నత స్థాయిలోకి రాగలుగుతారు, పేరు ప్రఖ్యాతలు రాగలుగుతాయి. ముఖ్యంగా మీకు గవర్నమెంట్, మా యాజమాన్యం వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మీకు డబ్బును ఖర్చు పెట్టి మిమ్మల్ని విద్యావంతులు చేసిరంటే మీరు ఇంతో కొంత సమాజానికి ఉపయోగపడాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఎంతో మంది కట్టినటువంటి ఫీజులు కావచ్చు, వాళ్ళ ధనంతో మీకు ఒక్కొక్క విద్యార్థికి ఒక 20 లక్షలు గవర్నమెంట్ ఖర్చు చేస్తుందంటే మీరు సమాజానికి మీ వంతుగా సహాయం చేస్తారని నేను కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపు ముగించుకుంటున్నాను. జై హింద్. Thank you, sir. Now I invite Sri Nuti Srinivas Garu, father of Dr. Sushma Shri. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన ముఖ్య అతిథులు మరియు తెలంగాణ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ తారక రామారావు అన్న గారికి మరియు మాజీ మంత్రివర్యులు మన కరీంనగర్ శాసనసభ్యులు మన గంగుల కమలాకర్ అన్న గారికి మరియు చెల్మెడ లక్ష్మీ నరసింహారావు చైర్మన్ అయినటువంటి చైర్మన్ లక్ష్మీ నరసింహారావు గారికి మరియు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి కరీంనగర్కు పెద్ద డాక్టర్ అయిన డాక్టర్ భూమిరెడ్డి తనయుడు డాక్టర్ సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారికి మరియు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రిన్సిపాల్, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ మరియు డీన్స్, ప్రొఫెసర్స్ మరియు నా తోటి పేరెంట్స్ అందరికీ మరియు ఈరోజు మన డాక్టర్స్ పట్టా అందుకునేటటువంటి డాక్టర్స్ కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో నేను కూడా పాలు పంచుకోవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. వాస్తవంగా ఈ డాక్టరు పేరు మీ ఇంటికి పేరు ముందు డాక్టర్ అని రావడం ఈరోజు జరిగింది. మా పేరెంట్స్ కలలను నిజం చేసినటువంటి ఈ డాక్టర్స్ కి మరియు ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ అందరి కళ్ళల్లో ఉత్సాహం చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. ఈ డాక్టర్స్ బాధ్యత మీకు ఇప్పుడు వచ్చిందంటే మీరు ఇవి 5 సంవత్సరాలు, అంతకుముందు 3 సంవత్సరాలు 10th అయిపోయిన తర్వాత 2 సంవత్సరాలు కష్టపడి మీరు ఎన్నో రాత్రులు నిద్ర లేకుండా కష్టపడి మీరు ఈరోజు వాస్తవంగా ఒక ఫంక్షన్ కూడా అటెండ్ కాకుండా మీరు ఇదే కాలేజీకి అంకితమై ఈ రోజు రిజల్ట్ తెచ్చుకున్నారు. ఈ రిజల్ట్ మీ కాలేజీకే కాకుండా మీ ఊరికి, మీ ఉన్నటువంటి చుట్టూ పరిసర ప్రజలందరికీ ఎంతో ఆశాజనకం. ఎందుకంటే మీరు ఒక డాక్టర్గా ఈ యొక్క దేశానికి, మన ఊరికి, ప్రజలకు సేవ చేస్తారనే నమ్మకం అందరికీ ఉంటుంది. ఈ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా మీరు రాబోయే, ఎందుకంటే ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అంటేనే ఇంకా మీ పని పూర్తి కాలేదు. ఎంబీబీఎస్ వచ్చిందంటే మీరు ఇంకా ఇవాళ నుంచి మీరు కష్టపడేది ఉంది. కష్టపడి మంచి పీజీ సీటు మీరు ఏదైతే కోరుకున్న బ్రాంచ్లో పీజీ సీట్ తీసుకున్నప్పుడే మీరు మీ కళను నిజం చేసినట్టయితుంది. అలాగనే పేరెంట్స్ లో కూడా ఇంకా సంతోషం ఉంటుంది. అందుకే ఇప్పటి నుంచి నిద్రపోకుండా మళ్ళీ మీరు కష్టపడి యుద్ధం చేయాలి. యుద్ధం చేసినప్పుడే మీరు రిజల్ట్ తీసుకుంటారని కోరుకుంటూ ఇంకొకటి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. డాక్టర్స్ అంటే వాస్తవంగా ఒక ఊర్లో ఒక చిన్న కథ. ఒక ఊర్లో రామ్ లక్ష్మణ్ అనే పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు. ఆ పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఇది చిరగోనె లాంటి ఆటలు ఆడుకుంటూ వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే అలసిపోయి లక్ష్మణ్ అనే వ్యక్తి ఒక బండ మీద పడుకొని లేచిన తర్వాత ఇంకో రాము ఆ బండను లేపి అటు జరిపేసరికి అక్కడున్న జిడ్డ పురుగులు మొత్తము ఇట్లా వాస్తున్నాయి. అది చూసి లక్ష్మణ్ అంటేనే భయపడి, అమ్మా ఇన్ని జిడ్డ పురుగులు నా చెవులో పోవచ్చు, నేను బండ మీద తల పెట్టినా కదా, ఈ జిడ్డ పురుగులు ఏమైతాయి, నా చెవులో పోయినాయి అని భయపడి ఏడుస్తున్నాడు. ఏం లేదురా, ఏం కాదు అని చెప్పినా కానీ రామ్ చెప్పినా కానీ వినలేదు. వినకుంటే అక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్ దగ్గరికి వీళ్ళందరూ వాళ్ళ పేరెంట్స్ తీసుకెళ్లి అన్ని స్కానింగ్లు చేసిన లక్ష్మణ్కి ఎలాంటి పురుగులు లేవంటే ఆయన ఏమంటే నా చెవి నిండా మొత్తం కళ్ళల బరువు ఉంది, నాకు అన్ని పురుగులు ఉన్నాయి, మీరు ఎట్లయినా ఈ పురుగులను తొలగించాలి సార్ అని చెప్తే స్కానింగ్, సిటీ స్కాన్, ఎంఆర్ఐ ఏ తీసినా ఏం ఫలితం లేదు. అన్ని నార్మలే ఉన్నాయి. నార్మల్ ఉన్నా కానీ అబ్బాయి చాలా బాధ కొద్ది ఉంటుండు. అప్పుడు కరీంనగర్ కాదు, హైదరాబాద్ పెద్ద హాస్పిటల్ ఎక్కడ చూపించినా నీకు ఏం లేదు, నార్మల్ ఉంది అబ్బాయి అంటారు. అయినా నమ్మడు. నమ్మకపోతే ఇదంతా చూసి ఒక తెలివైన డాక్టర్, మంచి డాక్టర్ ఆలోచించి నేను నీకు వైద్యం చేస్తా అని చెప్తాడు. చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు ఆ వైద్యుడిని పిలిపించి ఏం చేస్తాడంటే
ఈ పిల్లగాడిని తీసుకొని నన్ను ఒంటరిగానే పంపించాలి అబ్బాయిని నా దగ్గరికి అని చెప్తాడు. చెప్తే ఆ అబ్బాయిని తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తాడంటే చిన్నగా కళ్ళకు గంటలు కడతాడు. నీ పురుగులు నీకేం కాదు, నేను చెప్పినట్టు వినాలా అని చెప్తాడు. ఆ చిన్న గంటలు కట్టిన తర్వాత కంటికి గంటలు కట్టి ఏం చేస్తాడు, ఒక వేడి నీ చెవి దగ్గర ఇట్లా చూపిస్తాడు. చూపించి ఆయన రాగానే దారిలో ఎక్కడైతే ఆ పురుగులు ఉన్నాయో ఆ పురుగులను తీసుకొచ్చి వెంబడి పెట్టుకుంటాడు. ఆ పురుగులను చూడగానే కళ్ళు గంటలు తీసి పురుగులు తీయగానే నీ చెవులకు వెళ్ళి ఇన్ని పురుగులు వచ్చినాయి చూడు అని చెప్తాడు. చూడంగానే ప్రాక్టికల్గా ఆయన చూసేసరికి అక్కడ అన్ని పురుగులు పోయినాయి. అమ్మ నా చెవులో మొత్తం క్లియర్ అయిపోయిందని ఆ పిల్లవాడు చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ పోయింది అంటాడు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే సైకాలజీ, మనుషులది సైకాలజీ కూడా వాస్తవంగా అనుమానం అనేది ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయలేము. ఆ అనుమానాన్ని తొలగించిన డాక్టరు కూడా వాస్తవంగా దేవునితో సమానం. ఈ రోజుల్లో మనం పేషెంట్ను నెగ్లెన్సీ చేయకుండా వారికి ట్రీట్మెంట్ చేయడం కూడా చాలా ఆలోచనతోని మీ యొక్క మనస్సు హృదయము అన్ని కళ్ళకు కట్టినట్టు పెట్టుకొని మీరు వైద్యం చేస్తేనే సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు. వాస్తవంగా ఒక పేషెంట్ను కూడా అశ్రద్ధ చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఎవరిలో ఏం బాధ ఉన్నదో ఆ బాధను తొలగించే బాధ్యత మీపై ఉంది. ఈ యొక్క బాధను మీరు నిర్వర్తించినప్పుడే మీరు గొప్ప డాక్టర్లు అవుతారు. మీరు మంచి డాక్టర్లుగా పేరు తెచ్చుకొని మన కరీంనగర్కు మరియు ఈ యొక్క కాలేజీకి మంచి పేరు తేవాలని కోరుకుంటూ, ఇంకొకటి ఏంటంటే వాస్తవం కూడా నేను చెల్మెడ లక్ష్మణేశ్వరరావు కాలేజీ ఆనందరావు కాలేజీలో వేసినప్పుడు నేను హాస్టల్లో, మా అమ్మాయి హాస్టల్లో ఉంటే వాస్తవంగా కూడా పోంగా రాంగా సెక్యూరిటీ వాళ్ళు కూడా కార్లో ఉన్నదా లేదా అని ఇట్లా చూసుకుంటూ ఇంత స్ట్రిక్ట్ సిస్టమేటిక్ గా చూసుకుంటూ మన హాస్టల్ నుంచి పంపించాలన్నా కానీ పేరెంట్ పర్మిషన్ తీసుకుని పంపించేవాళ్ళు. వాస్తవంగా అనిత మేడం కూడా చాలా 2-3 సార్లు ఫోన్ చేసి చెప్తేనే పంపించేది. అట్లా ఇంత చిన్న పిల్లలకు కూడా ఇంత డిసిప్లిన్ ఉండకపోయేది మేము చిన్నప్పుడు చదివేటప్పుడు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం డాక్టర్స్ కి మాత్రం బాగా డిసిప్లిన్ ఉన్నది. ఇది ఒక డిసిప్లిన్ మీకు ముందు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతానని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై తెలంగాణ. Thank you, sir. Now I invite Burra Prasad Garu, father of Dr. Hainnavi. Good afternoon, Uddhav 25. Feeling very happy and proud. Joy is immeasurable. Respected chief guest of these today's Uddhav 25, KTR sir, and the chairman sir, and MLA Karimnagar Kamalakar sir, and beloved MLA Garu Dr. Sanjay sir from Korutla, chairman sir, superintendent sir, principal sir, Asim sir, and Anita ma'am. Thank you so much for all the efforts you have taken to impart true education to our children. Thank you so much. Feeling very proud and honored. Today, as a father, feeling very proud, my daughter has become a doctor. Thank you so much, Chinari. Thank you so much for the hard work you have done, the restless nights you have spent, the countless hours you spent before the books, all the hard work, all this you made today. We are here with all the happiness. Not only me, the entire family. Babai, Chitaka and everything, and Sagarana and all, and your elder sister, brother and all are here. Thank you so much. My co-brother is here. He has done much, right, in making my daughter enter this field. Thank you so much. Chinari, I want to do something on this dais, from this dais. Be kind, be compassionate, just be with always maintain that perseverance to continue your noble profession. Doctors ante samanyamainatuvanti profession kaadu. If this doctor's profession is considered the gift of the God, your profession is the gift to the entire life, I say. My dear children, the 2K19 batch, just you maintain this. To maintain your life, you need to be very much particular about your professional growth. Most of the people today, they find something else in their professional life, leaving the personal life aside, and personal life and professional life both must and should be balanced. Feel that your professional growth is only the personal growth in your life. Maintain the balance. And so many people, tapping in condition with ignored looks, folded hands, do come to your place. The suffering people do come to you. Just
be kind enough to them, serve them. You are not just a doctor, you are a healer, lifesaver. That's what you have to be always. You think, be positive, be the best version of yourself, and I congratulate one and all right on your graduation day, right, make it a memorable day, and I do hope all of you enter your PG courses very soon. Thank you so much. Thank you very much for giving this opportunity, and thanks, big thanks to Chalmada. Long live Chalmada. Okay, thank you so much. Thank you, sir. Thank you for those heartfelt words. Indeed, it is your blessings and support that have brought our students to this day. Now, it's time to hear from the students themselves, the voices of batch 2K19. Who better to speak of the journey than those who walked it? Now, I invite Dr. Jahnavi ma'am onto the dais. Respected Chief Guest, Sri KT Ramarao Garu, Sri Gangula Kamlakar Garu, Dr. Sanjay Garu, Chairman Sri Chalmada Lakshmi Narsimharao Sir, Director Surnarayan Sir, Principal Asim Ali Sir, and Anita Ma'am, a very good afternoon to you all. Firstly, I am deeply honored and overwhelmed to stand here on one of the most memorable days of my life, my MBBS convocation. And this journey is filled with many sleepless nights during my exams, immense learning, and countless lessons that go beyond textbooks. I would first like to express my heartfelt gratitude to my parents, Sri Gangula Kamlakar Garu, my dad who is sitting here, and my mom, she is blushing over there with happiness. And thank you for your unwavering support, and that has been my greatest strength. And I'm blessed to have you both as my parents, and no dishti please. To our professors and faculty, thank you for guiding us, shaping us, and helping us in each and every process we have gone through all these 5.5 years. And thank you for showing us how the real world is, and how to treat and how to be empathetic to the patients, and how to protect ourselves. These are the lessons which no one else tells us outside the world. And to my fellow graduates, we made it. We 2K19, the batch of Crenovians, we made it. And a big round of applause was all. We have made it through one of the most challenging yet rewarding phases of our life. And thank you for giving such great memories. And Asim sir, we supported each other, challenged each other, and grew in ways we couldn't have imagined when we first started this journey. Our teachers, thank you for your patience, your guidance, and for believing in us even when we didn't always believe in ourselves. You shaped not just our knowledge, but our characters also. To our families and friends, ఇక్కడికి విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. మీరు ఎన్నాళ్ళ నుంచో వేచి చూస్తున్న రోజు, మీ పిల్లలని డాక్టర్ లాగా చూసే రోజు వచ్చేసింది. ఈ రోజు మేము ఈ డాక్టర్ పట్టాలు తీసుకుంటున్నాం అంటే అది అంతా మీ కష్ట ఫలితమే. మీరు మీ అవసరాలను పక్కన పెట్టి మా ఆశయాలకు తోడుగా ఉన్నారు. మీ శ్రమ, సమయం, ప్రేమ ఏవి వృధా కాలేదు. అవే మా జీవితాలను ఉన్నత స్థాయిలోకి తీసుకెళ్లాయి. ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని మా తల్లిదండ్రులందరికీ అంకితం చేస్తున్నాము. మేము కన్న కలలకి మీరు ప్రాణం పోశారు. మీ అందరికీ చాలా 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 థ్యాంక్స్. And to my fellow graduates, you are some of the most resilient, creative, and determined people I know. Whatever path you choose from here, whether it's further studies, chasing a dream, or figuring things out step by step, know that you have what it takes. We have already proven that here. As we throw our caps today, let's also throw away doubts, fear, and limits. Let's carry forward the lessons, the laughter, and the courage we've all built together. This isn't just the end of something. It's the beginning of everything. Thank you, and congratulations, class of 2K19. Thank you, ma'am. Now I invite Dr. Nutana, ma'am.
Hello everybody, this is Dr. Nutana. My sincere greetings to my Amma, my Nana and my Gurus and all the dignitaries on and off the dais. This is my first speech in 25 years of my life. Maybe God had this plan today. I'm so thankful to God today. I don't know how to put 5 years of MBBS in just 1 to 2 minutes, but I'll try. MBBS is out of papers, out of exams, out of postings, out of duties. It's something else. It was definitely tough, but it was our most favorite time of these 5 years. To my teachers, you prepared us for the world which is not so kind, and now we understand why you were so tough on us. Thank you for not making it easy, because life isn't easy on anyone. To the friendships that I have made, my girls, thank you so much these 5 years. It's definitely not easy without you. And my biggest thank you goes to my parents sitting over there. You might not understand the medical terms, but you definitely understood me. You noticed when I was mentally exhausted, you made that midnight calls to make sure that I'm okay. When I was pretending that I'm okay, you sent food when I forgot to eat, and you made me realize this day I'm more than just the marks. Thank you so much. We are not just doctors now, we are people who lived, learned, fallen apart and still kept going. We made it 2K19 batch, not perfectly and definitely not easily, but we made it. So grateful for this day, to God and for this life. Thank you. Thank you, ma'am. Now I invite Dr. Sanya, ma'am. Good afternoon to all the dignitaries, my respected professors and the parents and families of the batch 2K19. I am Sanya Tabassum. This is for the batch 2K19. We met as strangers with stethoscopes, but in every all-nighter, every tear and every triumph, we found family in each other. I ChatGPT'd it. It was easy. It was easy. I said it to make it more heartfelt, more emotional, a bit poetic and a lot personal. So, in a world where AI is replacing human emotions at the tip of our fingers, I hope we become doctors who value human needs more than just valuing symptoms on a prescription paper. In a world where AI is diagnosing at a lightning speed and emotions are often reduced to data points, I hope we become doctors who still choose to see the human behind the illness. I hope we become doctors who don't just hear symptoms but truly listen to the stories. Even when we're all tired, with our grisly appearances after our 24-hour shifts, I hope we become doctors who pause amidst the rush to offer comfort, a kind word, and a moment of presence. I hope we become the doctors who treat not just the conditions but lives, who recognize that healing begins not always with a prescription but with empathy. May we never forget that while machines may guide our hands, it is compassion that must guide our hearts. Like the patients who patiently listened to my broken Telugu and met me with warmth and kindness, I hope we become doctors that are seen and understood by them. So when we walk out of this hall, when we walk out of our safe space, our hospitals, out of our professors' guidance and our safe place of Chalmeda Anandarao Institute of Medical Sciences, I do hope we become good doctors. But above all, I hope we chose every single day to be better humans first. Thank you. And hearty congratulations to all. Thank you, ma'am. Now I invite Dr. Sai Teja, sir. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నేను ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఉన్నానంటే కొంతమందిని తలుచుకోవాలి. ఇదే ఇంతకంటే గొప్ప స్టేజ్ నాకు దొరకదేమో. నాకు 3 అక్కలు, నేను ఒక్కని.
అందరూ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నారు. నేను ఇంటర్ చదువుకునే టైంలో ఫిజిక్స్ అండ్ జాలజీ సార్ నాకు ఇంకా గుర్తుంటారు. వాళ్ళిద్దరు నన్ను చూసి నేను చదివిపిస్తాను, మీ పేరెంట్స్ని అడుగు, మేము చదివిపిస్తామని అడిగితే నేను ఇదే మాట తీసుకెళ్ళి నేను మా బాబుకు చెప్పిన. అప్పుడు మా బాబు ఏమన్నాడంటే, బిడ్డ వేరే ఎవరు నేను చదివించడేంది, నా తల తాకట్టు పెట్టైనా కూడా నేను చదివిస్తా, నాకు ఎంతుందో నాకున్నంతలో నేను చూసుకుంటా, ఎవరైతే నీకేంది అని అన్నాడు. ఆ తర్వాత నేను లాంగ్ టర్మ్ చేయాలి, ఎంబీబీఎస్ చదవాలంటే లాంగ్ టైంలో డబ్బులు అవసరం పడ్డది. అప్పుడు అక్క నేనా ఇద్దరు ఎవరో ఒకరో చదవాలి. ఆ టైంలో తల్లిదండ్రులు కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరినైనా ఒక్కరినే చదివించాలని చెప్పలేరు కాబట్టి అప్పుడు మా చిన్నక్క అయినా, అమ్మ తమ్ముని చదివించండి, మిమ్మల్ని పోషిస్తాడు, నేను చదవలేను అంటే మా అక్క చదవకపోవడానికి కాదు, నేను ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మా అక్క నా మీద అంత నమ్మకం ఉంచుకుందంటే మా అక్కకు నేను ఏం చేసినా తక్కువ అవుతుంది. నేను ఫస్ట్ లాంగ్ టర్మ్ అయిన తర్వాత డబ్బులు ఇచ్చి నన్ను హైదరాబాద్ పంపుతాడు. మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు ఏం చదువుకోలేదు, కానీ వాళ్ళ జీవితాన్ని చదివింది. లాంగ్ టర్మ్ పోయి నేనే చదువుకున్న తర్వాత రిజల్ట్ వస్తుంది. రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత బాబు తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి నాకు అని అంటే, బిడ్డ నువ్వెంత చేసినావో నాకు తెలుసు, నీతో అయిన దానికన్నా ఇంకో 10 ఎక్కువ చేసి ఉంటావు, నీ మార్కులు ఏం కాదు, ఇంకోసారి ట్రై చేద్దామన్నాడు. సరే నెక్స్ట్ సారి ట్రై చేసిన తర్వాత నాకు సీట్ వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత నేను కాలేజీలో జాయిన్ కావాలి, నాకు ఫీజు కూడా లేదు. యాక్చువల్లీ మాకు ఫీజు కట్టాలి, ఒకసారి సీట్ వచ్చిన తర్వాత ఫీజు కట్టాలని కూడా మాకు తెలియదు. ఎందుకంటే మా చుట్టుపక్కల మా ఊర్లో ఫస్ట్ సీట్ వచ్చింది నాకే కాబట్టి మాకు ఎలా వెళ్ళాలి ఒక రూట్ తెలియదు, ఒక దారి తెలియదు. అప్పటికప్పుడు ఫీజు కట్టాలి, ఎవరిని అడుగుదామన్నా తెలియదు. నేను ఆ పరిస్థితుల్లో అమ్మా నాకు ఈ డబ్బులు కట్టడం అవసరం లేదు, నేను చదువుకోను, మీతోనే వ్యవసాయం చేసుకుంటా అని చెప్పిన. అప్పుడు మా బాబాయ్, మీకేం తెలివి ఉన్నదా, ఈ రోజులలో కోట్లు పెట్టి చదువుతున్నారు, నీకు ఫ్రీ సీట్ వచ్చింది, నువ్వు చదివితే ఏమవుతా అంటే అప్పటిదప్పుడు మా అమ్మ మెడలో ఉన్న గొలుసుని తీసుకొని అమ్మి నన్ను కాలేజీకి పంపింది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి నాకు స్కాలర్షిప్ వచ్చింది. ప్రతి ఇయర్ నేను స్కాలర్షిప్ కట్టుకుంటూ నేను చదువుకున్నా. నేను ఫైనల్ ఇయర్ చదివేటప్పుడు స్కాలర్షిప్ లేట్ వచ్చింది, నాకు హాల్ టికెట్ కావాలి, ఫీజు లేదు. అలాంటి టైంలో నా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు సీనియర్స్ లేరు, ఆ సీనియర్స్ ఏం చెప్పారంటే, అరే మా దగ్గర ఇంత మనీ ఉంది, మీ ఫ్రెండ్స్ నాదు అడుక్కో, కొన్ని అడిగితే వాళ్ళు ఇస్తారు, అరేంజ్ చేసుకొని ఫీజు కట్టన్నారు. నేను వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా రుణపడి ఉంటా. ఇప్పటికి కూడా నేను కొంతమంది పేరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళకు తెలుసు. మా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది నాకు హెల్ప్ చేసిండ్రు, ఫైనాన్షియల్గా కానీ అన్ని విషయాలల్లో. ఇప్పటికి కూడా నేను మొన్న స్కాలర్షిప్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మా ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చిన. నేను ఫైనాన్షియలే కాకుండా మా ఫ్రెండ్స్ మొన్న బ్యాచ్ లంచ్ అయినప్పుడు ఇట్లా మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరని అడుగుతారు నన్ను, నేను ఒక్కరి పేరు చెప్పలేను, ఒక్కొక్క సందర్భాల్లో నన్ను ఒక్కొక్కరు చూసుకున్నారు. నేను నా సరౌండింగ్స్ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే నాకు డబ్బులు లేవని వాళ్ళకు తెలుసు, నేను ఏం పెట్టలేనని తెలుసు, కానీ వాళ్ళు ఎగతాళి కాకుండా కూడా అరే ఈరోజు నువ్వు తినిపించాలి మాకు, సాయితే తినిపిస్తాడని మన హోటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అంత తింటాం. తిన్న తర్వాత అప్పుడు కూడా నాది కూడా వాళ్ళే కడతారు. నా ఫ్రెండ్స్కు నేను ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువనే. 2K19 నేను ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటా. ఫైనాన్షియల్ నాకు చాలా హెల్ప్ చేసిండ్రు, ఎమోషనల్గా చేసిండ్రు, ప్రతి ఒక్కరు నాకు దగ్గరగా ఉన్నారు. అదంతెందుకు మా ఫ్రెండ్ వల్ల, ఇది చెప్పాలో లేదో తెలియదు, మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ డాడీ ఎక్స్పైర్డ్ అయిపోతాడు. ఆ 2 monthsలో అరే నాకు ఇట్లా డబ్బులు అవసరం ఉంది, ఫీజు కట్టాలని అంటే మమ్మీ ఆ ఆంటీ ఎంత బాధలో ఉన్నా కూడా నా పేరు చెప్పగానే అరే కట్టు అని 2 minutesలో పంపుతుంది. థ్యాంక్స్ ఆంటీ. నన్ను ఇంతగా మా అక్కలు మా బావలు అందరు మంచుకున్నారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ స్టేజ్లో ఉన్నా. అలాగే ఇక్కడున్న పెద్దలకు అనిత మేడం అయితే మేడంకు నేను ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎప్పటికి నేను అసీం సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఎవ్రీవన్ థ్యాంక్ యూ.
for such a touching speech. Your journey in your own words make this moment even more special. Ladies and gentlemen, it's now our great honor to invite our esteemed chief guest, Shri Kalvakuntla Taraka Ramarao Garu, to address this convocation and bless our graduating batch with words of wisdom. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికీ ఆకలి అవుతుంది, నాకు కూడా అవుతుంది. బట్ సమ్ వెరీ టచింగ్ స్పీచెస్, సమ్ వెరీ వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ టు ద చైర్మన్ ఆఫ్ చెలిమేడ ఆనందరావు ఇన్స్టిట్యూట్, లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు. ఆహ్వానించినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. గౌరవనీయులు మాజీ మంత్రివర్యులు, మీ అందరికీ సుపరిచితులు కరీంనగర్ శాసనసభ్యులు పెద్దలు గంగుల కమలాకర్ గారికి, గౌరవనీయులు మరి కోరుట్ల శాసనసభ్యులు, ఒకప్పుడు డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు సోదరులు డాక్టర్ సంజయ్ గారికి, అదేవిధంగా గౌరవనీయులైన ఈ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ అసీం అలీ గారు, వైస్ ప్రిన్సిపల్ ద వెరీ పాపులర్ డాక్టర్ అనిత గారు, మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు, అదేవిధంగా డైరెక్టర్ అండ్ సార్ యూ స్పోక్ రియలీ వెల్ డాక్టర్ సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు, మరి ఇప్పటిదాకా మాట్లాడిన పేరెంట్స్ కి, అదేవిధంగా 2019 బ్యాచ్, రైట్, 2019 బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ గ్రాడ్యుయేటింగ్ టుడే, మై హోల్ హార్టెడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ యూ. I think to all of you, I think all of you deserve a huge round of applause to yourself and to your parents. ఇక్కడికి విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులకి, అదేవిధంగా ఈ పిల్లలకి, మరి ఈ 5.5 సంవత్సరాల పాటు వీరిని జాగ్రత్తగా ఇక్కడ చూసుకున్న టీచర్స్ కి, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కి, చెలిమేడ ఆనందరావు ఇన్స్టిట్యూట్ లో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరికి, ఇక్కడికి వచ్చేసిన పత్రికా మిత్రులకి పేరు పేరున అందరికి నమస్కారాలు, అందరికి శుభాకాంక్షలు. ఐ డూ హ్యావ్ అ రిటన్ స్పీచ్, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐమ్ గోనా గో ఇంటూ ఇట్. ఆల్ ఐల్ టెల్ యూ ఇస్ 2 things. One, we all know you had to put in a lot of hard work. You all had to put in, I'm sure, so many hours that you possibly did not imagine when you were signing up for this. General ga manaki 10th క్లాస్ నుంచి మొదలవుతుంది, 8th 9th నుంచి మొదలవుతుంది, పెద్దగా అయినాక ఏమవుతావు అనే క్వశ్చన్. అసలు నిజానికి పిల్లలకు ఆ టైంలో తెలియదు ఏం కావాలి, ఏం ఉన్నది, ఆప్షన్స్ ఏంటో కూడా తెలియదు. ఐ థింక్ 90% ఆఫ్ ద టైం పేరెంట్స్ ఓన్లీ చూస్, నువ్వు డాక్టర్ కావాలి, నువ్వు ఇంజనీర్ కావాలి, నువ్వు ఫలానాది కావాలి. నేను చెప్పే తప్పైతే ఏమనుకోవద్దు, పేరెంట్స్ ఏమనుకోకండి దయచేసి. ఎందుకంటే మా అమ్మ కూడా నన్ను అడిగింది, నేను ఐ విల్ స్పీక్ ఫ్రమ్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. మా అమ్మ కూడా నాకు చిన్నప్పుడంతా చెప్పింది, అరే మన ఇంట్లో ఎవరు డాక్టర్ లేరురా, కావాలి అంటే. ఈరోజు నిజంగా ఒక కొత్త డెఫినేషన్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకున్నాను. ఇన్ని రోజులు ఎంబీబీఎస్ అంటే నేను అనుకున్నది బ్యాచులర్ ఆఫ్ మెడిసిన్, బ్యాచులర్ ఆఫ్ సర్జరీ, బట్ మా బాప్ కా బడా సప్నా అనే కొత్త డెఫినేషన్ కూడా ఈరోజు మళ్ళొకసారి. నిజానికి ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఎ ఫ్యాక్ట్. మోస్ట్ ఫ్యామిలీస్ డు నాట్ హ్యావ్ అ డాక్టర్ అండ్ దేర్ డ్రీమ్ అండ్ దేర్ అంబిషన్, మా ఇంట్లోంచి మా పిల్లోడు లేదా మా అమ్మాయి మొట్టమొదటి డాక్టర్ కావాలి, మొదలు మా వాళ్ళే ఉండాలి అని ఒక అంబిషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి చాలా మంది పేరెంట్స్ మాదిరిగానే మా అమ్మ కూడా నన్ను అడిగింది డాక్టర్ అవ్వమని. అయితే ఇక్కడ మరి సీక్రెట్ చెప్తే మీడియా వాళ్ళు చూపెట్టేస్తారు కానీ, బట్ చెప్పేస్తాను, డాక్టర్ అవుదామని నేను కూడా మా సంజయ్ లాగానే ఇక్కడ చదువుకొని విజ్ఞానంలో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం అపియర్ అవుతే నాకు బీ ఫార్మసీ ఏదో వచ్చింది. అప్పుడు ఇన్ని సీట్లు లేవు, గవర్నమెంట్ సిస్టంలో ఇన్ని సీట్లు లేవు, అప్పుడు ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా లేవు తెలంగాణలో. ఐఎమ్ టాకింగ్ 1993. ఐఎమ్ రియలీ ఓల్డ్ మ్యాన్. సో ఆ రోజుల్లో మాకు ఆప్షన్ లేక ఇక్కడ నాకు బీ ఫార్మసీ వస్తే 2 ఆప్షన్స్. ఒకటి అవుతే లాంగ్ టర్మ్ చదవాలి, చదివి 500 రూపాయలు ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి, తెచ్చుకుంటే సీటు 500 ఇంకంతకంటే తక్కువ. అప్పుడు నాకు 1600 ఏదో వచ్చింది, సో ఐ హ్యాడ్ నో చాయిస్. రెండవది బయట స్టేట్లో చదువుకోవాలి. అప్పుడు కర్ణాటకలో అక్కడ కేసెట్ అని ఉండేది, ఆ కేసెట్ రాయడానికి మేమందరం పోయాం, నేను సంజయ్ మేమందరం పోయినాం. పోతే నాకు కూడా సీట్ వచ్చింది కర్ణాటకలో. వచ్చిన తర్వాత నేను ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు ఫుల్ఫిల్ మై మామ్స్ డ్రీమ్ ఆఫ్ బికమింగ్ అ డాక్టర్. సో ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఆల్ ఎక్సైటెడ్. ఐ టోల్డ్ మై మామ్, షీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. And then my dad comes home. I think he was a very busy politician, so I think he came after a couple of days. Vachin tarvata I told him, I said itla seat ochindi, so medicine chadavalanuntunna. Medicine chadavalanunte, then he sat me down. He said, you know what it takes to be a good doctor? I said, I think I know. He said, no. ఇప్పుడు ఈ 5.5 ఏళ్ళు చదవాలి, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక, నేను మిమ్మల్ని భయపెట్టడానికి చెప్పట్లేదు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయాలి, ఆ తర్వాత సూపర్ స్పెషలైజేషన్లు ఉంటాయి. ఇవన్నిటి తర్వాత
మరి లైఫ్లో యూ విల్ నాట్ రియలీ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే అర్ధరాత్రి కాల్ వచ్చినా, ఎమర్జెన్సీలో ఎవరైనా ఫోన్ చేసినా, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ది ఎంపథీ అండ్ కంపాషన్ అండ్ సెట్ అసైడ్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్. నీ పక్కన నీ వ్యక్తిగత జీవితము, నీ ప్రాధాన్యతలు, నీ వ్యక్తిగతమైన ఆలోచనలు ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టి ఒక ప్రాణం కాపాడడానికి మరి పరుగులు పెట్టుకుని పోవాలి. 31-32 సంవత్సరాల దాకా చదవాలి. చదివిన తర్వాత జీవితాంతం మరి సర్వీస్ చేయాలి. ఆ సర్వీస్కి నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా అని అడిగారు. నేను ఒక్క నిమిషం ఆలోచించి కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మేబీ ఐఎమ్ నాట్ రెడీ అని చెప్పి తప్పుకొని నేను వెళ్ళి డిగ్రీలో జాయిన్ అయిపోయాను. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వాట్ యూ సైన్డ్ అప్ ఫర్ అండ్ వాట్ యూ పుట్ ఇన్ ద లాస్ట్ 7.5-8 years is not a joke. Only those people who go through this, only those people who actually have the tenacity, have the audacity, and also have the ability, most importantly, to be able to serve mankind are here. So I truly appreciate what you have gone through. I truly appreciate your hard work. But there is a long road ahead. This is just the beginning. I think it was mentioned. This is just the beginning. Dr. Suryanarayan Reddy, I'm told, has performed more than 30,000 surgeries, sir. 20,000 or 30,000 surgeries చేశారని చెప్తా ఉన్నారు లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు. So it's coming from somebody like him who told you that I think you have to give the time, you have to have that touchy-feely kind of a attitude, not just ఇందాక ఒక పేరెంట్ కూడా చెప్పారు, డాక్టర్లు సరిగ్గా మాట్లాడితే పేషెంట్లకి 50% జబ్బు అక్కడే నయమవుతుంది. మీరు కూర్చోబెట్టి సరిగ్గా మాట్లాడి వారి సమస్య తెలుసుకొని, కొంతమందికి సమస్య ఉండకపోవచ్చు నిజానికి, it could just be a psychological thing as somebody said, but if you have the patience to sit with them, to talk to them, to have the empathy to listen to them, to actually have the compassion to walk with them. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ చాట్ జీపీటీ వచ్చిన తర్వాత, గూగుల్ వచ్చిన తర్వాత, వాట్సాప్ వచ్చిన తర్వాత అందరూ డాక్టర్లే. ముఖ్యంగా కోవిడ్ తర్వాతనైతే అందరికీ అన్ని తెలిసిపోయినాయి. ఐఎమ్ షూర్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ దోస్ అంకుల్స్ అండ్ ఆంటీస్ హు ట్రబుల్ యూ టు నో ఎండ్. ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ వచ్చిన తర్వాత అయితే, కరోనా వచ్చిన తర్వాత, నేను డాక్టర్ అంటే నేను డాక్టర్, నేను సిమ్టమ్ చూపుతానంటే నేను సిమ్టమ్ చెప్తా అని మెడిసిన్స్ కూడా చాలా మంది సెల్ఫ్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ టుడేస్ వరల్డ్ ఇస్ వన్ వేర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ చాట్ జీపీటీ not only can write poems like Dr. Tabassum said, chat GPT can also write prescriptions కూడా రాసేస్తుంది. సో డాక్టర్స్ కి మీకు your challenge is only going to get bigger because AI is only going to add to more and more knowledge, Grok, chat GPT and other things. So you'll have very demanding patients. You'll have very demanding patients who know a lot. Some of it could be misinformation, some of it could be accurate information. So you need to be patient. You need to have the tenacity, you need to have the patience, you need to have the ability and the will to serve with compassion. And Dr. Sanjay said, compassion and empathy. I would like to reiterate those words. You need those two to keep you going forward. I think I've spoken enough, I'll not say more. One last thing I'll tell you though, is that in days ahead, in times ahead, we've tried our best in the last 10 years to improve medical facilities in Telangana. Today, Telangana is probably the only state in the country which has a government medical college and a government nursing college in each and every single district. No other state in the country has this. But I think we need to do more and more. More primary, more secondary, and more tertiary and more super specialty happening all over, making Telangana the #1 state in India for healthcare. So I do hope you all will play a stellar role, a big role in all of this. Thank you. Jai Telangana. Thank you very much for having me. Thank you so much, sir, for your enlightening address and your encouraging wishes for the graduates. Your words have ignited a new enthusiasm in our young doctors to serve with dedication and lead with vision. Finally, I invite our beloved chairman, Shri Chalmana Lakshmi Narasimha Rao Garu, to deliver his address. Distinguished chief guest of today's convocation program, Sri Kalvakuntla Taraka Ramarao garu, guest of honors and local MLA Gangula Kamlakar garu, Korutla MLA Sanjay garu, my colleague director Dr. Suryanarayan garu, principal Dr. Asim Ali garu, vice principal Anita madam garu, or hospital superintendent Ramkrishna garu,
distinguished faculty who are sitting, senior faculty, professors, associates and assistant professors, non-teaching staff, and I think all the parents, grandparents. I think it's too late for us, as our chief guest rightly said, everyone is hungry. Before you are really angry, we'll conclude the program. You are waiting for your wards or your children to take degrees. Few things I would like to share. It's not a speech but I would like to share is, everyone was saying we'll remember 2K19 batch because they went, their education was something different because they were at home and attending through tele classes or something. But you remember one thing, whenever you sow a seed, it is not visible, it goes underground. When you water it, when sprout comes and it becomes a big tree. So are you, 2K19, you will be remembered, don't bother. You will cherish your moments, you will cherish your victory in the rest of your life. Secondly, as speaker after speaker, they spoke many things, they have shared their experience and guidance. My experience as a non-medical person, running a medical college and seeing a lot of patients suffering. So you have to be compassionate is one thing. Don't see a patient as a medical, in perception of only medical way. We had a patient, my own cousin brother, who was in coma for almost 8.5 months and he died. To my surprise, when I went, he had bed sores. Bed sores were active. Surgeon used to go cut the dead tissue, and in his lumbar there was a the hole was so big like a fist, fish used to go into that. So I was just out of my interest, I just went, thought there is no infection, he is not healing, his temperature is 99.8 or 9 degrees, his urine output is less, and his saturation is 92, 93. Then I just out of curiosity, I said, why don't you put an air conditioning, because he's sleeping on water bed, and then if the water is cool, the wound may heal. That was my intention. When I really asked my person to put an air conditioning, to my surprise, next day his saturation went to 98, his urine output was 3.5 liters, then his temperature was very normal. So doctor after doctor, if you go start treating in your own way of, a surgeon goes, does his job, a physician goes, does his medical job, then that is not the real target, because he is suffering, because it was peak summer, the patient was fighting with external temperature. So think as a patient manager also. Don't ever think only in perception of, I am a doctor, I want to treat. That will not solve your problem. So you comprehensively, when you want to take case history, apply your own mind, not in perspective of only treating a patient medically. Patient management is also equally important than only treatment and only medicine. So evolve that thing. There are many challenges in your life. I have to eventually at the outside world congratulate you because you are becoming a doctor. But the other side of pathetic thing, when I became a graduate, I was in a very pathetic situation, so will be you, because once you have graduated, you are on your own. Now going and asking your own parents for money is little bit shameful again. I have become a doctor, they made us a doctor, but here other side, you have to further continue your studies or you have to work somewhere. So you are in a different stage. You have got your own wings, you are out of cage now. You have to fly on your own. Why only one Nageshwar Reddy or why only one other cardiologist who is famous in this state or country? Because he has got some special qualities. He has given his 100%. You have to be more research oriented. You should never give up. You should never give up upon a patient if he is not treated. Go search. Now we have got Grok 3 also, now you can Google, the search engine is much faster. Apply your mind, then only you will go to the top of it. If you give up, if you think of only money,
Money is like an oasis. You can never chase money. You believe in yourself. Believe in your own quality. Believe that I can treat, I can face the challenge. Money will flow into you. Money will come, always money will come to you. So don't ever be afraid of artificial intelligence or any other thing. Believe in yourself. I'm sure if you believe in yourself, apply your mind, and if you are sincere to your own profession, you will definitely excel. I wish you all the best, because I think I can speak many cases, and I want to one more share is recently one patient stepped down. They spend all their money in Hyderabad corporate hospitals. When they are broke, they come to Chalmeda. So he came on ventilator with 40% oxygen support. After a couple of, I think maybe 1 week or 10 days, he deteriorated, and his dependence was 100% oxygen. I myself counseled the parent and the mother and her husband, like wife, that he's going to die eventually. Why do you want to still prolong him? So to my surprise, when we weaned out the ventilator and put him on 8 liters of oxygen, he started recovering. It was amazing, he started recovering. Then suddenly he progressed and he discharged. Now he is walking around and eating is very normal. So that is what life is. So don't ever give up. Try always in different things. His name also is like my short name, Lakshman Rao. He lives next to my house, so he survived. So God is great eventually. Let us do our job sincerely. So let rest is left to the God. My blessings to 2K19 batch is 17th batch. We at Chalmeda, I think many parents spoke, many students spoke. I think many guests spoke. As a parent, my Ganga Kamlakar also spoke. He expressed his fear. Though we were political opponents, I lost twice against him. He called my colleague director and said, if I join my director, will he take revenge on that my child? That was his fear. See, we are so matured enough in this particular college. My profession is different. My politics is different. Both are totally different. The children who join in Chalmeda family are all my children. I was guardian to them. I was parent to them. Including my own daughter studied here, but she never had any preference. She was more monitored, and she was more scolded by my security officer than the rest of the students. That was their pathetic situation. So she used to always elect me. People are cursing you. They are writing bad on bathrooms or corridors, wherever, lifts and also. I said I am blessed, because if students are angry on me, they are writing bad about me. Parents are there to bless me. I am justifying whatever salary is paid to me. So I am doing my job. That was my job. I am very, very strict. Whenever I am sitting in my chair, every child is my child. I don't care whatever your background may be. I only look forward for their discipline, their education, rest of the things. We have as well spent 17 crores in establishing a simulation lab. I think most of the colleges in India, I think 3 or 4 colleges in India have such kind of simulation labs in Chalmeda Institute of Science. So people always think Hyderabad is the big thing, but always remember one thing. If you want a leaf to be healthy, if you want a tree to give a flower or fruit, the roots have to be healthy. We at Karimnagar, we are the roots of this society, and we at Chalmeda, my father has inculcated principles into us. We stand by it, and we continue to be with it. And again, I congratulate all the proud parents. Please bear with them, and don't pamper more than what is required. That is what today's parents are doing. So as and when it is required, scold them. Don't bother, scold them, put them in right direction. That is what is required, and my suggestion to you, because most of the parents, they always back up their, they think their children are right. They come across, their behavior is totally different when they are here, and when they talk to you, they really mask their real feelings or real things. So for 2K19, I think I wish them all the best and a bright future.
As Sanita Madam and I think or Asim sir has said, this is your house. You can always come back. పుట్టినిల్లు అంటారు కదా, ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి చేస్తే మెటర్నిటీకి పోయినా పుట్టినిల్లు ఇచ్చిన స్వేచ్ఛ ఈ ఇక్కడ చలివాడలో చదివిన ప్రతి పౌరునికి ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా యూ కెన్ కమ్ అడ్వైజ్ ఆర్ యూ కెన్ స్టడీ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. వీఆర్ విత్ యూ, యూ ఆర్ అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you very much, sir, for your enlightening words and for continuously inspiring us to aim higher. Your leadership and blessings have made all the difference in our journey. We now begin the felicitation of our esteemed dignitaries whose presence has illuminated this ceremony. Now, I invite our co-hosts Uma and Aishwarya to continue the ceremony. Seniors, kindly stand according to your numbers. Dr. A. Anjana Sijo, daughter of Joseph Sijo Garu and Rita Sijo Garu. Daughter of Edana Rita Garu and Edana Lakshmi Garu. Dr. Akula Charishma, daughter of Akula Venkateshwara Garu and Akula Rajeshwari Garu. ఇక్కడికి వచ్చాను ఇంకల్కి హలో Dr. Alessandra Pujita Reddy, daughter of Alessandra Suresh Reddy Garu and Alessandra Kalaraji Garu. Dr. Alni Prilvini, daughter of Alde Srinivasa Garu and Alde Bharati Garu.
Aluvala Magdevi, daughter of Aluvala Satyanarayana garu and Nudi Anita Kumari garu. Dr. Amok Singh Thakur, son of Gopikishan Singh Thakur garu and Manjula Thakur garu. Dr. Anarajula Saitya, daughter of Anarajula Karishkamudi garu and Anarajula Lavanya garu. Dr. Anjali Jha, daughter of Basavinath Jha garu and Neelam Jha garu. Dr. Anjali Vemula, daughter of Vemula Anjali garu and Vemula Sadarani garu. Dr. Ankar Suraksha Madhi, daughter of Ankar Satyanarayana garu and Ankar Padmasri garu. Dr. Asareddy Saitega, son of Asareddy Chinnara Mallaya garu and Asareddy Nageshwari garu. Dr. Asraf Farhana, daughter of Muhammad Aziz garu and Atiya Sultana garu. Dr. B. Amolya, daughter of B. Chandraya garu and B. Venkatalaxmi garu. Dr. Bachu Smriti Chandra, daughter of B. Ramesh Kumar garu and B. Nagarani garu. Dr. Battul Madhushraya, daughter of B. Mahendra garu and B. Munishwari garu. Dr. Balasani Sri Gayatri, daughter of Balasani Mohan garu and Balasani Shaka garu. Dr. Bandam Srihashini, daughter of Bandam Babareddy garu and Bandam Sarita garu. Dr. Bandar Lakshmi Rathi, daughter of Bandar Ajay Kumar garu and Bandar Rajalakshmi garu. Dr. Bandavaram Nageshi, daughter of Bandavaram Chandranarayana garu and Venkatalaxmi garu. Dr. Banat Monika, daughter of Banat Kulsing garu and Banat Asha garu.
Bomagani Vamshi Krishna, son of Bomagani Lakshman Garu and V. Srilata Garu. Dr. Bongkuri Pritam, son of Bongkuri Rajkumar Garu and Kolluri Vijayan Mary Garu. Dr. Goya Yogamrita, daughter of Goya Balaya Garu and Goya Savitri Garu. Dr. Gupta Vishala Rathod, daughter of Gupta Mohanlal Garu and Gupta Monika Garu. Dr. Gura Haindari Datta, daughter of Gura Prasad Garu and Gura Jayalakshmi Garu. Dr. Gura Nitin, son of Gura Jagadishwar Garu and Gura Vanaja Garu. Dr. Shakali Ranganath Babu, son of Shakali Venkata Rangaya Garu and Shakali Ramalakshmi Garu. Dr. Challa Rohan, son of Challa Srinivas Garu and Challa Madhavi Garu. Dr. Bhavana Chanda, daughter of Chanda Rajashekar Garu and Chanda Rajani Garu. Dr. Charishma Gojireddy, daughter of Raju Gojireddy Garu and Sarita Gojireddy Garu. Dr. Chilika Tisha, daughter of Chilika Dayanand Garu and Chilika Sundarani Garu. ఫిఫ్టీ మాది 50 ఉన్నది. Dr. Chinta Shinmuka Priya, daughter of Chinta Chandrasekhar Garu and Chinta Manjula Garu. Dr. Chipa Rahul, son of Chipa Sairath Garu and Chipa Hemanta Garu. I request all the parents to please move backward. Dr. Dadigala Srinidhi, daughter of Dadigala Gopalrao Garu and Dadigala Jyoti Garu. Dr. Dilsheti Sita, daughter of Dilsheti Ananta Ramakrishna Garu and Dilsheti Bhagyalakshmi Garu. Dr. Ilitam Saumyasri, daughter of Ilitam Balaya Garu and Ilitam Haimavati Garu. Dr. Epalipalli Saibaban, son of Epalipalli Satyanarayana Garu and Epalipalli Sandhya Rani.
Dr. Gadesi Mamakasti, daughter of Gadesi Nagaraju Garu and Gadesi Nagamani Garu. Dr. Islawat Naveen Naik, son of Islawat Kishan Naik Garu and Islawat Shanti Garu. नाम से सरनेम से सरनेम से ये Dr. Gadesi Mamakasti, daughter of Gadesi Nagaraju Garu and Gadesi Nagamani Garu. Dr. Gandha Abhinav, son of Gandha Sarangapani Garu and Gandha Annapurna Garu. Parents of the చిన్న రిక్వెస్ట్ కొంచెం వెనక్కి జరగరా ఫోటోస్ సరిగా రావట్లేదంట ఐ రిక్వెస్ట్ యు ఆల్ టు ప్లీజ్ కొంచెం వెనక్కి జరగండి అండ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ కొంచెం పక్కకి జరగండి డాక్టర్ గంగుల జానవి డాక్టర్ ఆఫ్ గంగుల కమలాకర్ గారు అండ్ గంగుల రజిత గారు Dr. Ganta Manogna, daughter of Ganta Madhukar Garu and Ganta Gita Garu. Dr. G. Alin Kavya, daughter of G. Lakshmi Narayana Garu and G. Gita Garu. Dr. Gole Pratyusha, daughter of Gole Padma Garu. Dr. Hafsa Mehri, daughter of Mohammad Abdul Qadir Garu and Samina Farhad Garu. Dr. Jabir Fatima, daughter of Mohammad Abdul Salam Garu and Anis Fatima Garu. Dr. Jalla Akshita, daughter of Jalla Sanjay Garu and Jalla Kavita Garu. Dr. Jindambar Shubham, son of Jindambar Shivaji Rao Garu and Jindambar Sumitra Garu. Dr. Kadam Suhani, daughter of Kadam Balaji Rao Garu and Kadam Sarita Garu. Dr. Kaitoju Sai Shri, daughter of Kaitoju Vikram Kumar Garu and Kaitoju Lavanya Garu. Dr. Kalwala Pooja, daughter of Kalwala Venkatavara Sheshagiri Garu and Kalwala Padmalata Garu. Dr. Kalva Srija, daughter of Kalva Devendra Reddy Garu and Kalva Lata Garu. Dr. Karampuri Raju, son of Karampuri Narasimha Swami Garu and Karampuri Rajini Garu. Dr. Kargoja Sanket, son of Kargoja Nilakanta Rao Garu and Kargoja Lakshmi Garu.
Dr. Kasarapu Alekya, daughter of Kasarapu Koshan Garu and Kasarapu Rajahamsa Garu. Dr. Katamoni Shivani Gaur, daughter of Katamoni Venkataya Gaur Garu and Katamoni Manaja Garu. Dr. Keshireddy Harshita Reddy, daughter of Keshireddy Ravindra Reddy Garu and Keshireddy Rajita Garu. Dr. KTR Kirti Reddy, daughter of KTR Lakshma Reddy Garu and KTR Manjula Garu. Dr. Khedawat Priyanka, daughter of Khedawat Birmal Garu and Khedawat Rekha Garu. Dr. Kodam Revan, son of Kodam Murli Garu and Kodam Aruna Garu. Dr. Komu Banu Prasad, son of Komu Parashuramulu Garu and Komu Sujata Garu. Dr. Kondavaji Premanand, son of Kondavaji Nageshwar Rao Garu and Kondavaji Sunita Garu. Dr. Korukanti Sayu, daughter of Korukanti Ramarao Garu and Korukanti Swapna Garu. Dr. Kota Sindhu Priya, daughter of Kota Damodar Garu and Kota Revati Garu. Dr. Kotte Varsha, daughter of Kotte Nandan Garu and Kotte Saila Garu. Dr. Kudimeta Yukta, daughter of Kudimeta Manohar Garu and Sarana Kotta Garu. Dr. Kunta Harshvardhan, son of Kunta Srihari Garu and Kunta Sandhyanand Garu. Dr. Madhigata Pritam Kumar Reddy, son of Madhigata Ram Reddy Garu and Madhigata Vanaja Garu. Dr. Mudawat Sandhya Chauhan, daughter of Mudawat Somla Nayak Garu and Mudawat Lalita Garu. Dr. Malawat Sumalata, daughter of Malawat Vittal Nayak Garu and Malawat Nandini Garu. Dr. Manala Ramya, daughter of Manala Lakshman Garu and Manala Gangadamana Garu. Dr. Marulini Sripan, son of Marulini Srinivasrao Garu and Marulini Sucharita Garu. Dr. Muhammad Sultanuddin, son of Muhammad Fazluddin Garu and Famina Sultana Garu.
డాటర్ ఆఫ్ ప్రభాకర్ ఉల్సే గారు అండ్ ఉదయదేవి ఉల్సే గారు. డాక్టర్ మౌనిక ఉల్సే డాటర్ ఆఫ్ ప్రభాకర్ ఉల్సే గారు అండ్ ఉదయదేవి ఉల్సే గారు. డాక్టర్ ముద్దం రామరెడ్డి సన్ ఆఫ్ ముద్దం కృష్ణారెడ్డి గారు అండ్ ముద్దం రజితారెడ్డి గారు. డాక్టర్ ముస్కు హర్షితా రెడ్డి డాటర్ ఆఫ్ ముస్కు అజయ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అండ్ వివి మంగ గారు. డాక్టర్ జ్ఞాన ఆశీష్ ప్రసాద్ సన్ ఆఫ్ జ్ఞాన రామ్ ప్రసాద్ గారు అండ్ జ్ఞాన ప్రభావతి గారు. డాక్టర్ నందిగామ కావ్యశ్రీ డాటర్ ఆఫ్ ఎన్ చెలం గారు అండ్ పిహెచ్ విజయలక్ష్మి గారు. డాక్టర్ ననమాల రసజ్ఞ డాటర్ ఆఫ్ ననమాల రవీందర్ గారు అండ్ ననమాల రమా గారు. డాక్టర్ నెల్లూరి గ్రీష్మ డాటర్ ఆఫ్ ఎన్ కొండయ్య గారు అండ్ ఎన్ ధనలక్ష్మి గారు. డాక్టర్ నూతి సుష్మాశ్రీ డాటర్ ఆఫ్ నూతి శ్రీనివాస్ గారు అండ్ నూతి సుమారాణి గారు. డాక్టర్ నౌల యశస్విని డాటర్ ఆఫ్ నౌల సత్యం గారు అండ్ నౌల జ్యోతి గారు. డాక్టర్ పద్మనాభ్ మీనన్ సన్ ఆఫ్ సతీష్ మీనన్ గారు అండ్ రాజ్శ్రీ మీనన్ గారు. డాక్టర్ పాము నిఖిత డాటర్ ఆఫ్ పాము శ్రీనివాస్ గారు అండ్ పాము సుజాత గారు. డాక్టర్ పన్నాల నూతన డాటర్ ఆఫ్ పన్నాల రాజరెడ్డి గారు అండ్ పన్నాల రజిత గారు. డాక్టర్ పోలబోయిన ధర్మేష్ సన్ ఆఫ్ పోలబోయిన మురళీధర్ గారు అండ్ పోలబోయిన సునీత గారు. డాక్టర్ పూతిరెడ్డి అమితారెడ్డి డాటర్ ఆఫ్ ఫాతిమారెడ్డి గారు అండ్ ఝాన్సీ రాణి గారు. డాక్టర్ ప్రదీప ఇనుముల డాటర్ ఆఫ్ ప్రకాష్ ఇనుముల గారు అండ్ ఉదయరేఖ ఇనుముల గారు.
Dr. Vemula Pranavi, daughter of Dr. Vemula Srinivasa Garu and Vemula Purnima Garu. Dr. P. Divya, daughter of P. Sambhai Garu. Dr. Rachini Rekha, daughter of Rachini Sampath Garu and Rachini Padma Garu. Dr. Ramagar Saini Garu, Dr. Ratanpalli Nikashri, daughter of వాళ్ళ వెళ్ళిపోతున్నారు మెల్లగా వాళ్ళు సెంటర్లో లేరు మెల్లగా అటు వెళ్ళిపోతున్నారు చెప్పాలి Dr. Ritwik Sandagala, son of Ramesh Sandagala Garu and Vanadevi Sandagala Garu. Dr. Samala Ganesh, son of Samala Ramesh Garu and Samala Ramadevi Garu. Dr. Samala Kavyasri, daughter of Samala Govardhan Garu and Samala Lata Garu. Dr. Sana, daughter of Muhammad Yaqub Pasha Garu and Pravin Garu. Dr. Satineni Rajasri, daughter of Satineni Balamalu Garu and Satineni Devama Garu. Dr. Sanya Tabasum, daughter of Kaja Karimnagar Garu and Shaida Latif Garu. Dr. Shekhar Tejaswini, daughter of Shekhar Mistaya Garu and Shekhar Ramalakshmi Garu. Dr. Shreya Nukala, daughter of Madhusudan Nukala Garu and Sukanya Nukala Garu. Dr. Singireti Kadila, daughter of Singireti Swami Reddy Garu and Singireti Mangala Garu. Dr. Siripuram Chandrika, daughter of Siripuram Kanikaya Garu and Siripuram Padma Garu. Dr. Sri Peranturu Rachel, son of S.P. Chandan Garu and P. Vishnupriya Garu. Dr. Aishwarya Sumbi, daughter of Sumbi Prabhudas Garu and Sumbi Shobharani Garu.
టైటేనా? టైటే కదా, టైట్సే కదా, టైట్సే కదా, కదా అంటుండు. డాక్టర్ సుందరగిరి శ్రీనిధి, డాక్టర్ సుందరగిరి శ్రీనివాస్ గారు అండ్ సుందరగిరి శ్రీలత గారు. డాక్టర్ తాటిపల్లి ఆకాంక్ష, డాక్టర్ తాటిపల్లి అడిగారు గారు అండ్ తాటిపల్లి జ్యోతి గారు. మనకి తీసుకొని ఆడతామా కళ్యాణం. డాక్టర్ తులసి సాయి శ్రీనివాస్, son of తులసి హరిప్రసాద్ గారు అండ్ తులసి భాగ్యలక్ష్మి గారు. డాక్టర్ వి కృతికారెడ్డి, డాక్టర్ డాక్టర్ వారణాసి భావిక, డాక్టర్ ఆఫ్ వారణాసి శ్రీనివాస్ గారు అండ్ సైరాజు పద్మావతి గారు. డాక్టర్ వర్ధన్ పూజ, డాక్టర్ వి పెరియస్వామి గారు అండ్ టి జయలక్ష్మి గారు. డాక్టర్ వేదాల గోపికా శ్రీలేఖ, డాక్టర్ ఆఫ్ వి శ్రీనివాస్ గారు అండ్ ఎన్సి రామాదేవి గారు. డాక్టర్ వినీత్ మాచర్ల, son of సుధాకర్ మాచర్ల గారు అండ్ హేమలత మాచర్ల గారు. డాక్టర్ యాచమనేని శ్రీనిధి, డాక్టర్ ఆఫ్ యాచమనేని శ్రీనివాసరావు గారు అండ్ యాచమనేని వైష్ణవి గారు. డాక్టర్ యంసాని సాకిబ్, son of యంసాని వేణుగోపాల్ గారు అండ్ యంసాని మాధవి గారు. డాక్టర్ వెలగ అనుతేజ్, son of వెలగ శ్రీనివాసరావు గారు అండ్ వెలగ వెంకట పద్మావతి గారు. వైట్ కలర్ బ్యాగ్. డాక్టర్ ఎన్ సుష్మారెడ్డి, డాక్టర్ ఎన్ వాసుదేవ